హాయ్, వెల్కమ్ టు ద మోస్ట్ ఫేమస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మన ఛానల్ క్రియేట్ చేసి ఈ రోజుకి అంటే అక్టోబర్ 10th 2023కి 1 year అయింది. అండ్ ఈ హాస్టల్కి వచ్చి కూడా నేను 1 year అయింది సేమ్ డే. ఈ 1 yearలో నా యూట్యూబ్ యాక్టివిటీ ఏందో చూపిస్తా. మన ఛానల్కి వచ్చిన ఎర్నింగ్స్ అండ్ యాక్టివిటీ. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, నేను ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను టెక్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. లైక్ ఫస్ట్ వీడియో వచ్చేసి యూట్యూబ్ ప్రీమియం ఫర్ 10 rupees వీడియో. అండ్ అది ఎట్లా డైవర్ట్ అయినా తెలియదు, కానీ మొత్తం కాలేజ్ బ్లాగ్స్ చేసేసిన. మళ్ళీ టెక్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ కోసం ఇంకో ఛానల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది, అది కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. లైక్ ఛానల్ లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, కామెంట్లో కూడా ఉంటుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ ఛానల్లో ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది, అసలు ఏంటి ఈ ఛానల్ యాక్టివిటీ ఏంటి అని తెలుసుకుందాం. ఇది మా రూమ్ ఇట్లానే ఉంటుంది. డోర్స్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఇగ్నోర్ చేయండి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ మ్యాజిక్ హ్యాపెన్స్. మీకు కనిపిస్తట్టు జూమ్ చేసి చూపిస్తా. ఫస్ట్ అయితే క్రోమ్లో యూట్యూబ్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఇదే నా యూట్యూబ్ స్టూడియో. మనకు 29K వ్యూస్ అండ్ 530 hours వాచ్ టైం ప్లస్ 181 సబ్స్క్రైబర్స్ ఈ వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఉన్నారు. అనలైటిక్స్లోకి పోయి లాస్ట్ 365 days యాక్టివిటీ చూద్దాం. లాస్ట్ 1 year యాక్టివిటీ. ఇది నా లాస్ట్ 1 year యాక్టివిటీ. ఈ స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసేసరికి అక్టోబర్ 10th. ఛానల్ అయితే గ్రోత్ యావరేజ్ ఉంది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, నా ఫస్ట్ వీడియో అండ్ లేటెస్ట్ వీడియో రెండు సేమ్ ఉన్నాయి థంబ్నెయిల్స్. సో 1 year అయింది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా యూట్యూబ్ నుండి ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చిందో చూద్దాం. దీనికోసం అయితే నేను సోషల్ బ్లేడ్ అనే వెబ్సైట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. స్టూడియోలో కూడా చూపించచ్చు, కాకపోతే రీజన్ ఏందో మీకు చెప్తా. వీటికి సెర్చ్ బార్లో మన ఛానల్ నేమ్ కొట్టి సెర్చ్ చేస్తే మన ఛానల్ వస్తుంది. అండ్ ఇదే మన ఛానల్. ర్యాంకింగ్ కూడా ఉంది ఇందులో. ఇక్కడ మన ఇయర్లీ ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్కమ్ అయితే $9 to $145. సో దీన్ని మనం యావరేజ్ చేస్తే $77 వస్తుంది. సో $77ని ఇండియన్ కరెన్సీలోకి చేంజ్ చేస్తే $6,407 వస్తుంది. సో యావరేజ్గా 6,400 రూపీస్ మన ఇన్కమ్. సాడెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మన ఛానల్ ఇంకా మానిటైజ్ అవ్వలేదు. మానిటైజేషన్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంకా ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు. ఇది మాత్రం నిజం. స్టడీస్ని మేనేజ్ చేస్తూ యూట్యూబ్ చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం, కానీ నేను మాత్రం దేన్ని గివ్ చేయను. స్టడీస్, యూట్యూబ్. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap.